வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் குட். இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் இருக்க போகுது. ஏன்னா 10 நாள் கழித்து நான் ஒரு செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் எங்களோட கிளைண்ட் ஒருத்தருக்காக. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 வருஷம் ஆச்சு. போஸ்ட் மை சர்ஜரி அண்ட் போஸ்ட் ஃபியூ இஷ்யூஸ், ஸோ ஐ குடண்ட் ஒர்க் ஃபார் த எக்ஸ்டர்னல் கிளைண்ட்ஸ். பட் எஸ், ஸோ ஐம் ஒர்க்கிங் நவ். ஸோ நம்மளோட கிளைண்ட்டோட செட்டப் தான் பார்க்க போகிறோம். இது என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் கிளைண்ட் ஹேட் அண்ட் வெரி குட் பட்ஜெட் லிமிடேஷன் கிடையாது இந்த கிளைண்ட்டுக்கு. ஆக்சுவலி யூ வாண்டட் டு have a neat and clean system with a good high-tech instruments and high-tech accessories and I'm sorry. ஸோ அதை போய் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நானும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஐ ஸ்டார்டட் லுக்கிங் ஃபார் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அக்சசரிஸ். ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 10 மடங்கு உயர்ந்திருக்கு. ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் ஹவ் கம் டவுன் அண்ட் ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் ஹவ் அட் த சேம் ஸ்டாக்னன்ட் அண்ட் ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் very high and few items not available in the market. It was very surprising for me. So okay, so we will start. This is going to be a bit of length video. Please don't skip, because I will be explaining on letting you know about the prices of each item which I have used in this tank. So please don't skip, watch it completely, and please do like and subscribe, because based on my feed, many of non-subscribers are watching my content. So please subscribe pannunga please. Adu varamatande odara. Okay fine, let us go quickly. So in tank pathina, this is 60 cm 60 into 30 into 36, that is ultra clear or the Optiwhite glass. Ida pathina na Chennai some 6 months back I saw it in few stores for 2200 2500 to few stores and few stores at 3002. But in Bangalore in the rate pathina or 3000 rupees and 4000 rupees vary agudhu depending on the store. If what the store guy is known to you or blah blah blah, so 3000 rupees in the rate kediyum. Idha vitta innor tank irukku, that is also China import. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, திஸ் இஸ் ஆஃப் 6M, தட் இஸ் வில் பி த 8mm. அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4200 கிடைக்கும். பட் திஸ் இஸ் எ குட் ஸ்டில் எனக்கு தோணுது. திஸ் வேரிஸ் ஃப்ரம் 3000 to 4000. This rates what we are discussing is for Bangalore. So if any of the guys seeing out of the Bangalore, can you do comment what is the price in your state or in your place, so that it will be useful for everyone. Okay, this is the tank and the stand. This stand was customized. In the tank பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஒரு 4000 ஆச்சு. So I'm telling you everything is including of the transportation. பதக வாங்கி கொடுத்து பண்ண வச்சு. ஸோ இட் வாஸ் மேட் பை ஒன் ஆஃப் த கார்பெண்டர். ஸோ எவ்ரிதிங் இன்க்ளூடிங் லேபர் அண்ட் த டிரான்ஸ்போர்ட், எவ்ரிதிங் திஸ் கேம் அரௌண்ட் 4000 until it landed here. So this is around 3500, this is around 4, that is 7500. Yes, few may tell I paid too much for it. Yes, because I have the ply எதுக்கு என்ன சூஸ் பண்ண நான் பார்த்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். The 19mm, the commercial grade plywood, we have used it for the considering the long term. So yes, the price is bit costly. We cannot compare this to the one which is available in the stores, which is made of MDF wood, not the plywood. Okay, so this is one. And next is very important, the light we are using in the setup is very interesting actually. It's too heavy too. Actually this is one of my favorite brands, Sunsun, because since I started the hobby, right, Sunsun, ADES, ADO and Marine. And now this is in market since I think last 10 years, but I never had a chance to work on this. I have used ADT 240C, but not on the 3 series. But this kind had a budget to extend this budget and go for 350, because I love this design. இதுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குது எல்லாருக்கும், இது whether this comes with a stand. Yes, this comes with a stand at extra cost. Few sellers were very obliged to give it with the stand, but few are claiming that this doesn't come with stand and they quote it at separate price. The price for this light is anywhere ranging from 10,000 to 15,000. But if you know any good guys who sells at wholesale, right, you can get it 10,000 minimum, not less than that. Chennai, I don't know, maybe 8,000 in Aquasta, I think so. But now catered actually, I spoke to them some time back, some weeks back, so it was around 8,000 plus 8,000. ADT 240, ADT 260 நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 5000 கிடச்சிரும் with the stand. But this is something bigger and better. So இதோட complete unboxing வேறு வீடியோவில் போகிறேன். now இப்போ time ஆகும், so let us not discuss this here. So this is one of the my favorite thing. This entire setup in the light is my favorite. I want to know how it is going to lit up this tank. So this comes around for now you keep it as 10 to 12,000, so with the stand. Okay, so next tank ஆயிடுச்சு, ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சு, லைட் ஆயிடுச்சு. வேறு நெக்ஸ்ட் ஃபில்ட்ரேஷன். ஓகே, as you can see I am using the Sunsun 803. நீங்கள் ரொம்ப பேர் கேட்கலாம், இப்போ புது பிராண்ட்ஸ் இருக்குது, ஷிருபா இருக்குது, செர்தாம் இருக்குது, நேபாள் இருக்குது, அப்புறமா சன்சன் இதே ஷியோதின்னு ஒரு இருக்குது, ஷியோதி என்ன கூப்பிட்றீங்க தெரியல, அது ஒரு பிராண்ட் இருக்குது. பட் எதுக்கு அதுக்கு போதனா ஐ எம் யூசிங் all those things personally. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டே பை டே ஆர் த மோர் த யூ ஃபீட் அப் வித் த மீடியா, நாட் ஃபுல்லி, ஐ நோ நாட் காம்பாக்டிவ், பட் கொஞ்சம் மீடியா போட்டாலுமே ஃப்ளோ கம்மியாகிடுது. But this filter I am using pretty long.
என்னோட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8 டேங்க்கில் ஒரு 4 டேங்க்ஸ் இந்த ஃபிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சின்ஸ் லாஸ்ட் 5 to 4 years, like 801, 802, but the filtration is very good even after you stuff it with all kind of medias in there. So this is இப்போ மார்க்கெட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1600 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1600 2200 கூட விற்கிறாங்க சில பேர். ஸோ 1600 to 2200 is somewhere it's ranging. Then is the Amazon soil. Yes, here I have it. Next important thing is the substrate for the planted tank. So aqua soil ADA. Yes, நீங்கள் கேட்கலாம் எதுக்குடா ADA, அதுக்கு தான் பல பிராண்ட் இருக்குது அவுட் சைட். வை யூ வாண்டட் டு கோ திஸ்? எஸ், பட் த கஸ்டமர் வாண்டட் திஸ். Not my personal favorite, but I do prefer many other brands which I don't want to tell here. Or simple எது சொல்ல போனோம்னா, a normal compost is enough to grow a good planted tank if you have a knowledge on how to cycle the tank. So yes, that's not pushing this high priced items over here. So okay, anyways, let's come back to topic over here. So this is like 1,000 rupees, like 1,500 rupees for a bag of 3 liter. Maybe you can get it for 1,200, 1,100 to some places. I paid 1,500, so I have taken 2 bags for this because yes, scape தேவைப்படும், but I didn't go for 9 liter because that will be overkill for it, because we are going to use a lot of rocks, a big size driftwood, and also what do you call it, the other sand, river sand. So I just 3 liters, 2 bag was enough for me. So this is around 1,500, 2 bags, that is 3,000 rupees. We have taken this. And next comes the natural river sand. Even this is coming around 700 to 800 rupees in the market. This is a 5 kg river natura imported natural white sand for aquascaping. Okay, so இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு லோக்கலில் போனீங்கன்னா ஒரு 5 கேஜிக்கு ஒரு 300 ரூபா 350 ரூபாய்க்கு யூ கெட் த ஃபைன் ரிவர் சண்ட். தட் இஸ் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட். பட் இந்த ஸ்கேப்புக்கு அந்த கான்ட்ராஸ்ட் தட் வில் பி ஹேவிங் த கோல்டன் டிஞ்ச் கான்ட்ராஸ்ட். பட் இதுக்கு எனக்கு அது தேவை ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ வாண்டட் சம்திங் லைக் மோர் ஆஃப் ஒயிட்டிஷ் அண்ட் ஆல்சோ நேச்சுரல் அட் த சேம் டைம். ஸோ தட் இஸ் ஐ கான் ஃபார் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அரௌண்ட் 800 rupees. Then comes few of the pebbles, decorative pebbles to add the elements to the substrate or to the artscape. Okay, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் அக்வேரியம் கூட்ஸ்லேருந்து ஒரு 2.5 kg பேக்கேஜ் சின்ன சின்ன பெபல்ஸ். சாரி, ஐ couldn't open it, பட் கம்ப்ளீட் செட்டப் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இட் இஸ் வெரி குட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல். இது ஒரு 500 ரூபாய் கிடைச்சது. ஸோ திஸ் இஸ் comes around 500 rupees for a 2.5 kg. I think we could, if I could bargain better, I think you can get it for 300 too, but you can keep an eye on this. Then comes very important Super 4. So Super 4 is very very important element. என்ன பிரகாரம் நீங்கள் எதே கம்போஸ்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எதே சாண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா I think this is good to initially have that crystalline denitrifying bacteria colony to grow, because I have seen personally the scapes using this and using without this, the success rate is high when we use this. So I would suggest this from my personal favorite is yes, go for this. இதுக்கெல்லாம் ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது இதுக்கு ஒரு 450 rupees I think we can spend, and it's very good thing to spend too for this particularly. So go for it. So this comes around 450, and I have few of aqua glues. This is comes from Ista. This is 100 rupees. So I think 3 or 4 pieces I have taken. So I think this is around 400 rupees I have taken. So next comes the background. This is a local store poningna or I think I got it for 50 rupees. So yes, 50 rupees, black, blue, whatever you want, get it. So 50 to 100 rupees I think easily you will get it. Then comes the micro life. This rate edarku theriyum. It comes from 50 ml, 200 ml, 100 ml, and this is 500 ml. So I paid I think something around 450 plus. So this is very essential. That's it guys. We have discussed the tank, the stand, the light, the fertilizers, and this is one more phyto car, and this is easy life, which is not required right now because dark start method da panna porom. But still anyways I wanted this, so I have kept this. So this comes around 950. You can see easy pro phyto is 950. Local store any no, இது எதுவுமே ஆன்லைன் கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் ஃப்ரம் த லோக்கல் ஸ்டோர். ஸோ வாட் எவர் ப்ரைஸஸ் ஐம் கோட்டிங், திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த லோக்கல் ஸ்டோர்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் கம்பேர் திஸ் வித் ஆன்லைன் ப்ரைஸஸ், பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்லைன்ஸ் என்னன்னா ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் கமிங் அரௌண்ட் 275. இஃப் யூ கேன் சி இட் இஸ் ரிட்டன் 275, பட் in online some places you can see it is 150, 182 sometimes, because most of the time என்னோட suspect என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the expiry, the batch would be in almost near expiry something. That time maybe be getting for less prices, but the ones with the good shelf life you never come with cheap rates, so beware of that actually. So let me keep it here. So that's it guys. So this is the basic stuff what we are going. I think we discussed the light, tank, background, filter, soil, what is on the nano scrubber. I have nano scrubber inside there. I have taken the mini nano scrubber. Maybe I will show it later on when the tank is set up. That comes for 100 rupees. So overall if you calculate 3,500, 4,000, that is 7,500,
And this is another 3000, that is 10,500. This is around 500, 11,000, 11,800, 11,800 plus 900 and 1,000. So 12,600. Even if you go for 2,600, then come this 100, 12,700, 13,300, 13,500, 14,500. There comes the big guy. So this guy is 12,000. So the price is shoot up. So actually 20,000 முடிக்கணும்னு பார்த்தோம், but முடியல. Client wanted this light. I also tried for the Weak Aqua T90 Pro. It will be having the same model, but I think it is more powerful than this. That is an WGRP, but this is not an WGRP definitely, but it has sun spectrum. So I love this light, to be very frank. So you will love this. பார்க்கலாம் setup பண்ணிட்டு எப்படி தெரியுது. So overall the entire setup cost just 25,000 is what. So the agenda behind making this video is not to showcase what all I have purchased here. The agenda is here to where all we can cut it down. So now we can speak about that. The tank parking is, it's not that always we need necessarily that attract here. Once if at all we are a beginner, we are amateur, just beginning, right? We can also go for used tanks where many hobbyists discard them in many of the groups, many of the aquatic groups. So we can start. This is for many hobbyists who are trying to do it, who is having shortage of funds, right? You can always start with any tank that is available. Do not wait for a truck here. So later pathina is not necessary you have to go for the such expensive ones. You also get many good WGRB lights from many of the brands, like from 1,000 to 1,500 rupees, the Chinese ones. Even those are good, you can try them too. Sova is one of the best trend which comes with the pop lamp. I like it actually, to be very frank. So necessary not to spend so much. I think also we can try XPEOs which comes around 2,500 for a 2-feet tank, and also the fire glow is there. There are many alternatives, not necessary you have to go for it. Sometimes even a CFL will work based on the plan. So the one thing which I will insist to go on spending is that use this if you are a beginner, mature, or expertise, anyone, many users is not from the same brand. There are many other products introduced from other brands too, which works the similar way where ADS Super Pro works. So this is the one thing I will definitely tell, because even if you use compost, the dirt, the sand, just the sand and the root tabs, still fine, go for it. It will definitely help you in having a success rate. So I have seen many of the tanks with and without this works better. Some comes with the fertilizers. So I always go for aquatic remedies which is light of okay in the market instead of APT or the Easy Life. Easy Life is also okay compared to APT and CKM and all, but just see there are many other good brands which are doing it. Macros or micros for 300 or 350 rupees. You can always try and take whatever you want. And glue, you can go for normal Fevikwik too if at all when you are working on the hardscape. But if you are working on some anubias and the hardscape, then I think go for this, because you don't want to damage the plant with excessive heat that is going to generate. So the overall agenda is that where all we can cut, do a lot of study, do a lot of research, reach out to the fellow hobbyists. There may be many things which they don't want to use in tank and they want to give it up. Yes, it's always good to connect. There are many such networks like Facebook, WhatsApp groups, or the Insta pages where you can connect with hobbyists and seek for the item which is not required for them. In that way, we can also help the hobby to grow and also new things to come into market. So right now there are many particular things in the market. So yes guys, so this was overall the video about. So I'm definitely excited to show you about the setup. So it's going to be happening tomorrow. So maybe you may be seeing in few weeks or few days what I am going to do with this. So I'm very excited to it. So kindly do subscribe to my channel and please like the content, and also please do comment what are the prices which you saw, right? What are the prices that is prevailing in your market? Maybe you have purchased recently, or maybe 6 months back, or you are going to purchase, or you are thinking to purchase. So just let us know so that even other hobbies will be getting used by the info which you pass. So until then, Vindum Sandipom guys. Thank you very much for connected with me. Kindly do subscribe, share my content if you really like it, and please do have any queries, please do kindly comment it. I will be happy to respond to you guys. That's it guys, signing off, yours Thor. Vanakkam.